So, dito sa part na to, itong clock na to is clickable. So, for example, tapos mo na siyang i-explain or tapos mo na i-explain your break. Click mo lang itong clock, tapos ito na siya. Ito na yung timer niya. Click lang itong arrow na to para magana na yung timer. Mag-start na to. And then, dito naman sa Q&A session, may numbers dito. 1 to 5, and then let the students choose kung anong number yung gusto nyo lang sagutin. Itong Q&A session na to, ito na yung generalization. So, for example, pinili nila yung number 1, may question siya. But, pag isa dito sa number 1 to 5 is walang question. So, ito, yung walang question, itong number 3, may nakalagay na bonus. And then, kapag kiniklik mo itong number 2, 4, 5 is lalabas yung mga may question. Then, ito naman, factor bluff. Para lang siyang tama o mali. Pero yung word na ginamit is fact or bluff. So, kapag ganyan siya, it means itong question na to is, or itong sentence na to is wrong. Kapag naman yan, kapag may lumabas na underline, it means the correct answer is bluff. So, for example, ito, correct is bluff, tapos mali yung fact, and then dito naman sa sentence na to, yung fact yung tama, and then yung bluff naman yung mali. Ayan, hanggang number 10 lang to.